Hi and welcome to another live. به یک لایو دیگه خوش اومدین. This is پریا خواس. پریا خواس هستم and I hope you're doing well as usual. امیدوارم که حالتون خوب باشه. As usual, every night we have 5 words to talk about, to make sentences with, to learn the structures about the words. هر شب ما 5 تا کلمه رو داریم که در موردش صحبت کنیم، جمله بسازیم، ساختاراشو بشناسیم. So امشب هم فرقی با شبای دیگه نداره. There is no difference between tonight and other nights. As well, we're going to go through 5 more words. امشب هم 5 تا کلمه دیگه رو یاد میگیریم. So without any further ado, let's go for our first word. بدون هیچ وقفه‌ای بریم سراغ کلمه اول. The first word, as you can see right over there, is reconcile. Reconcile. It's a lovely word. یک کلمه خوشگلیه. Reconcile. Repeat after me. Reconcile. Reconcile. What does it mean? It means آشتی کردن. When you do not talk to your friend, for example, we say reconcile. دوباره you start talking again. We call it reconcile. دوباره شروع میکنی به حرف زدن، دوست میشی باهاش. Now you're friends again, so you're back together. We say reconcile. دوباره برمیگردید به هم، میگیم آشتی کردن. Repeat after me. Reconcile. Bravo. Reconcile یعنی آشتی کردن. Let's make a sentence with it. But before that, قبل از که باش جمله بسازیم, we have a beautiful structure for it. یه ساختار خوشگل داریم معنی آشتی کردن. چجوری بگیم آشتی کردن یا آشتی میکنن یا آشتی میخوان، هر چیزی. آشتی کردن رو میتونی تو این ساختار. As you can see right over there is be reconciled with somebody. Be reconciled with somebody. آشتی کردن با کسی. For example, after many years of not speaking to one another, the two brothers were finally reconciled. بعد از سالهای زیاد که اون دوتا برادر با هم هیچ حرف نزده بودن با هم دیگه. After many years of not speaking to one another, the two brothers were finally reconciled. دوتا برادر در نهایت آشتی کردن. Yay! So ببین, where is the گذشته is the past tense of be. اما ایز و آر هستش. Because میگیم two brothers, they, اونا, they were finally reconciled with each other. اگه بخوای بگی with somebody, with each other, we can say. They were finally reconciled. The two brothers were finally reconciled. Lovely. Or in another example, تو یک مثال دیگه. Listen to this one. They were, on the surface at least, reconciled. اینو تو پرانتز میگم. On the surface at least. On the surface at least یعنی میگیم مثلا سطحی، به صورت ظاهری حداقل. On the surface یعنی سطحی، ظاهری، چیزی که مردم میبینن. On the surface at least, they were reconciled. So they were on the surface at least reconciled. حداقل به صورت ظاهری با هم آشتی کردن. Look, چقدر جمله خوشگل میتونی با این بسازی. So one more time. Reconcile. Perfect. Be reconciled with somebody. Here is the structure. So I was reconciled with my brother after 10 years. من با برادرم آشتی کردم بعد از 10 سال. But it's not true, okay? I love my brothers. این دسته همجوری اومد تو ذهنم. زشته قهر کردن. Never go into sulk. هیچ وقت قهر نکنید. اینو جلسه بعد میگم. خب کلمه اول ما بود reconcile. حالا اسمش چیه؟ reconciliation. آشتی. reconciliation. You can say that. این هم گفتم که بدونی. So, آشتی کردن فعلش چیه؟ یه بار دیگه بگو. Bravo, fantastic. Reconcile.
reconcile. هرچین عاشقانه هم بگو. خب حالا بذار یه جمله هم با reconciliation بگم که برات جا بیفته، یعنی آشتی. For example, he contacted her. He contacted her in hopes of a reconciliation. پسره بهش زنگ زد، به اون دختره. He contacted her in hopes of a reconciliation. یعنی به امید آشتی، به امید یک آشتی بهش زنگ زد. He contacted her in hopes of a reconciliation. در امید این که حالا با هم آشتی کنن. That's it. فقط اینو بدونید. So, اولین کلمه تموم شد. Our first word is over, which was reconcile. One more time. Reconcile. Perfect. Fantastic. Let's go for the second word. بریم سراغ کلمه دوم امشب. As you can see right over there. کلمه دوممون هست compensate. این دفعه میگی کا. Compensate. Repeat after me. Compensate. Compensate یعنی to make up for something. یعنی جبران کردن. Compensate. یه بار دیگه بگو. Compensate. تلافی کردن، جبران کردن. از اون طرف compensation رو داریم. Compensation یعنی غرامت. یعنی مثلا توی جمله من همین compensation رو میگم چون خیلی کلمه پرکار بوده. یه بار بگو. Compensation. برافو. این کلمه رو اینجوری میتونی بگی. مثلا for example, she received compensation from the government for the damage caused to her property. He received compensation یعنی غرامت دریافت کرد. خب she or he received compensation from the government. از دولت غرامت گرفت for the damage caused to her property. برای اون خرابی که به ملک و داراییش زده شده بود، ایجاد شده بود براش. So, she received compensation. غرامت رسیف کرد. خب from the government for the damage caused to her property. Lovely. بریم سراغ کلمه اصلیمون. What was it? The verb. Compensate. جبران کردن. Compensate. حالا با این میخوام جمله بسازیم. For example, listen to this. به این جمله گوش بده. Because my left eye is so weak, my right eye has to work harder to compensate. میگه چون چش چپم خیلی ضعیفه، چش راستم باید کچو بکشه که جبران کنه. بیناییم مثلا سر جاش بمونه. That's it. انقدر ساده میتونی این جمله قشنگ رو بسازی با این کلمه. So one more time, compensate. جبران کردن، تلافی کردن. Compensate. یا توی مثال دیگه، توی یک مثال دیگه بگیم. For instance, when you have a disability, you learn to compensate by doing other things well. When you have a disability, وقتی که یک ناتوانی داری, when you have a disability, you learn to compensate by doing other things well. یاد میگیری که جبران بکنی، حالا مثلا جور دیگه جبران، انجام دادن کارهای دیگه به صورت عالی یا خوب well، اونو جبران بکنی. یه بار دیگه بعد از من تکرار کن. Compensate. Perfect. اسمش چی بود؟ Compensation. Compensation. یعنی غرامت. یعنی جبران. Okay? Perfect. بریم سراغ کلمه سوم. این کلمه خیلی پرکار برده. Bureaucracy. One more time. Bureaucracy. Bureaucracy. این کلمه اصلا از کلمه فکر میکنم ریشش فرانسوی باشه. توی فرانسوی ما میگیم بورو. یا همچنین اونا که فرانسوی بلدن. Bureaucracy یعنی اداری، دفتری، office work, paperwork, let's say. کارهای کاغذ پرونی، کاغذبازی، اداری، office work. So, bureaucracy.
یه بار بگو. این کلمه نوشتنش هم خیلی مهمه. Writing is very, dictation of this word is, it matters, okay? میتونی بنویسیش. Bureaucracy. Bureaucracy. Yeah. خب. It means اداری, office work. For example, listen to it. Unnecessary bureaucracy must be reduced by the government. Unnecessary bureaucracy یعنی کارای اداری unnecessary غیر ضروری must be reduced by the government. به وسیله دولت باید کاهش پیدا بکنن. خیلی جمله قشنگه ها با این کلمه. So unnecessary bureaucracy کارای اداری. It's a noun. یک اسمه. Okay? Unnecessary bureaucracy must be reduced by the government. Perfect. از این چیزا باید ماچ بفرستی واسه جمله. یا مثلا یه جمله دیگه. In order to apply for financial aid, you need to deal with the university's bureaucracy. In order to apply for financial aid, یعنی حالا اگه میخوای اپلای بکنی، اگر میخوای اقدام بکنی برای کمک مالی financial aid, you need to deal with the university's bureaucracy. نیاز داری که با قسمت اداری یونیورسیتی دیل بکنی، کار بکنی یا نامه‌نگاری بکنی، حالا هر چیزی. So one more time, repeat after me. Bureaucracy. 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 Fantastic. Let's go for our fourth word. بریم سراغ کلمه چهارم امشب. Our fourth word for tonight is خیلی نانازه. Formality. Formality. Formalité. Something you must do even though it's not practically important. یه کاری که باید انجام بدی ولی اصلا مهم نیست. It's just میگیم دیگه فرمالیته است. So one more time. Formality. Formality. تو فارسی هم مثلا میگیم این فقط فرمالیته است. تو انگلیسی هم میگیم just a formality. Just a formality or only a formality. For example, you need to sign before you leave, but it's just a formality. نیازه که باید امضا کنی قبل از اینکه بری, but it's just a formality. فقط فرمالیته است. It's not important. So, one more time. Formality. تو فارسی هم میگیم دیگه فرمالیته. Something which is not important, but we need to do it. Like, we must do something even though it's not practically important. همچه علکی. Formality. Formality. So, our fourth word was... کلمه چهارمون بود. بگو ببینم. Formality. Bravo. Formality. Let's go for the last word. کلمه آخر امشب ما هست. Underestimate. Underestimate. One more time. Underestimate. Underestimate. دست کم گرفتن. Never underestimate your opponent. هیچ وقت رقیب تو دست کم نگیر. Underestimate. دست کم گرفتن. When you think someone or something is less important or easier or cheaper or whatever. وقتی یه نفر یا یه چیزی رو کم ارزش جلوه بدی یا مثلا با خودت دست کمش بگیری میگیم underestimate. As I said, never underestimate your opponent. هیچ وقت رقیب تو دست کم نگیر. Yeah. Underestimate. Never underestimate me. منو هیچ وقت دست کم نگیر. Don't underestimate me. آفرین. خوبه خوشم میاد رویتون خیلی هر خوشگره. Never underestimate yourself. اینم یک inspiring بود خیلی. خودتو هیچ وقت دست کم نگیر. Okay, so یک ریویو کوچیک روی کلمه ها داشته باشیم. Let's have a short review on the words for tonight. بریم سراغ یک ریویو. The first word for tonight was reconcile.
reconcile آشتی کردن. lovely. reconcile آشتی کردن. reconciliation اسمشه، آشتی. کلمه دوم امشب ما بود compensate. compensate جبران کردن، تلافی کردن. compensate. و compensation که گفتم به معنی غرامته. and number 3 کلمه سوممون bureaucracy. bureaucracy اداری، office work، کارهای اداری رو میگیم bureaucracy. کلمه چهارممون our fourth word was formality. فرمالیته. formality. yeah, I love this word. and the last word آخرین کلممون you tell me. تو بگو. yeah, underestimate. underestimate دست کم گرفتن. yeah, perfect. اینم از یک لایو دیگه. 5 تا کلمه دیگر رو یاد گرفتی. You learned 5 more words. میبینمتون هر شب تا 1 ماه. امشب شب 18 اگه اشتباه نکنم. yeah. خب if you wanna learn, join and enjoy. Goodbye.